హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రామ్ ఎడిట్స్. నేను మీ రామ్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మంచి వీడియో ఎడిటింగ్తో మీ ముందుకైతే వచ్చేసా. ఫ్రెండ్స్, ముందైతే ఒక 5 సెకండ్స్ డెమో అయితే చూడండి. డెమో అయితే చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. కాపీరైట్ ఇష్యూ వల్ల నేను ఫుల్ సాంగ్ అయితే ప్లే చేయలేకపోతున్నా ఫ్రెండ్స్. దీనికి ఫుల్ వీడియో నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో అయితే అప్లోడ్ చేసా ఫ్రెండ్స్. కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేసా. అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఒక్కసారి ఫుల్ వీడియోని అయితే వాచ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా మీరు లేడీస్ అయితే మీరు మీ ఫోటో పెట్టుకుని, మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఫోటో పెట్టుకుని ఈ విధంగా వీడియోని అయితే ఎడిట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా వీడియో అనేది ఎలా ఎడిట్ చేయాలని నేను వీడియోలో బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ అనేది చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే చిన్న లైక్ చేసి కామెంట్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేసి ఆన్లైన్ ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. దీనికి కావాల్సిన టెంప్లెట్ లింక్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. అక్కడికి వెళ్ళి మీరు వాటిని డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబర్స్ అనేది చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్. నేనైతే వీడియోలు అయితే అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉన్నా, కానీ సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే మన ఛానల్కి రావడం లేదు. సో మీరు ఈ వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి మన ఛానల్ గురించి చెప్పి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయించండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మంచి కంటెంట్ ఉన్న వీడియోస్ మన ఛానల్లో అప్లోడ్ అనేది చేస్తాం. ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం వీడియో ఎడిటింగ్ ప్రాసెస్ని అయితే చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Tape my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.